all it will not happen, I do like to remember Nikos Pouladjas, and I paraphrase actually his motto for democracy. Third, okay, I have time. Third, by broadening our alliances to include new categories of working people, and I do not mean only young people. I mean the invisible working people, those in precarious employment, the migrants who keep entire economies running, like Greek economy or Cypriot economy. And we must not forget small and medium-sized entrepreneurs who struggle under costs and competition. All of them are victims of austerity, calling for a fair and collective response. Finally, this broad social front must demand a new social contract with a clear progressive direction. Our precious comrade Peter called us to work for a Marxist, socialist European Union, a different European Union. Allow me to remind us and add to your call and the Ventotene Manifest. The Ventotene Manifest of Altiero Spinelli and Ernesto Rossi, which remains strongly relevant today, and I quote, "A united Europe essential for safeguarding global peace, individual freedoms, and human rights." I didn't say a word for what we have done in the region of Arica because initially you said a lot of things, but my personal as well as collective experience was that against all, during the memoranda years for my homeland, we succeeded so many things, as always left succeeded when it's united. Thank you so much, Rena. Now we will show you a video you definitely did not see the first 20 seconds of on housing. Enjoy. ¿Sabías que el precio de la vivienda en Europa ha aumentado los últimos 10 años de un 50%? ¿Y sabías que el precio del alquiler ha aumentado un 30% en ese tiempo? Hoy, para una familia trabajadora, pagar el alquiler o la hipoteca no es un proyecto de vida, es una carrera de obstáculos. Es la principal preocupación, es la principal causa de endeudamiento. Yes, I do rent. I pay 800 for a small studio in a co-living. 980 euros. It's like 700 only the rent, so sometimes it's tough for me. I rent 1,400 for the two of us. I live with 8 other people in a big colloq, and essentially I pay 600. I can do it, but it's not the ideal, I guess. Y en las grandes ciudades es casi imposible. Tenemos que dedicar el 75% de nuestro salario para el alquiler. Mientras los salarios se estancan, los precios de vivienda siguen subiendo en nuestras ciudades. Fondos buitres, pisos de alquiler turístico, especulación. Necesitamos recuperar nuestros barrios para nuestras vidas. I was originally looking for a one-bedroom or a studio, and ended up looking for perhaps co-livings because of the high prices of the rent. I shared my apartment with another student. Now I want to shift, but I couldn't find any place. It's really difficult to find, actually. The last apartment I rent, I searched for months. For the last 3 months, I've tried to look for something more for myself, or maybe with just one other person. It's actually hard to find in this location. We are living in an apartment with one bedroom. We were lucky to find something. Ante esta emergencia social, la Comisión Europea ha presentado su tan esperado Plan de Vivienda Asequible. Y tenemos que hablar claro de lo que propone y de lo que omite también. El plan de Bruselas tiene medidas, ayuda para construir más viviendas, da fondos para rehabilitar y alguna propuesta para regular el alquiler turístico. Suena bien, ¿verdad? Pues no, porque es lo mismo de siempre, inyectar dinero público para resolver los problemas de la vivienda, pero sin regular el mercado. La Comisión propone parches, pero se niega a atajar el problema de raíz, la especulación. Van a dar ayuda a los estados sin exigir nada a cambio. Por eso, desde la izquierda europea lanzamos una propuesta clara. Hay que condicionar las ayudas. No puede ser que los miles de millones de euros vayan sin condiciones. Necesitamos 2 condiciones básicas. 1,
dinero público para vivienda pública. 2, regular el mercado, regular los pisos turísticos y regular los precios de alquiler. La vivienda no es un negocio, es un derecho y vamos a luchar porque las ayudas europeas lleven aparejadas una condición: o regulas o no cobras. Queremos que el dinero de la gente, es decir, nuestros impuestos, sirvan para ayudar a la gente, no a los fondos buitres. Little warning to those who don't speak French, put on your casket. Alors, Fabien, le gouvernement ultralibéral de Macron impose des coûts sociaux. Avec le budget 2026, le budget 2026 cible la classe ouvrière, tout en favorisant les plus riches, et s'attaque aux travailleuses et travailleurs et aux retraités, y compris la tentative d'abolir le 1er mai. La gauche est descendue dans la rue en France. Et l'austérité n'est jamais une nécessité d'économie, c'est une arme de guerre de classe. Elle fragilise les travailleurs et travailleuses et crée la paix de perdre son emploi, sa maison, sa retraite. Comment est-ce qu'on riposte contre ces mesures antisociales? Merci. Bien. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. J'en profite pour saluer la réélection de Walter et dire l'honneur du Parti communiste français, qui est parti féministe, d'avoir Hélène Bidard, une dirigeante du Parti communiste français, élue vice-présidente à tes côtés. Bravo et bon succès à la nouvelle direction du PGE. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu une grande transfert des richesses produites vers le capital. Les 500 plus grandes fortunes de France, en l'espace de 9 ans, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ont vu leur patrimoine plus que doubler. Et dans le même temps, le nombre de personnes travaillant au salaire minimum, au SMIC, est passé de 12% en 2017 à 17% aujourd'hui. Il y a en France des travailleurs pauvres, ce qui n'existait pas avant. Et nos usines continuent de partir à l'étranger parce que le capital préfère des marges à 2 chiffres à l'étranger plutôt que de produire en France. Dans le même temps, tout a été fait pour diviser la classe ouvrière. Tout est fait pour diviser le monde du travail entre ceux qui travaillent dans le public et ceux qui travaillent dans le privé, entre ceux qui travaillent dans les grandes villes et issus des banlieues et ceux qui travaillent à la campagne dans les villages. Tout est fait pour diviser les travailleurs entre ceux qui sont issus de l'immigration et ceux qui ne le sont pas, et en profitant d'ailleurs des personnes, des salariés issus de l'immigration pour les exploiter encore plus en dehors du droit du travail. Tout est fait pour nous diviser en fonction de notre couleur de peau, de notre religion, et d'opposer les Français, nos concitoyens, nos concitoyennes entre eux. La logique est toujours la même, diviser pour mieux régner dans un monde où le capital cherche à toujours plus accaparer les richesses que nous produisons. Et cela dans un moment où l'impérialisme n'a jamais été aussi fort. Et en France, cela se traduit par une économie de guerre, une politique de militarisation de la France, qui fait que le budget des armées va être doublé en l'espace de 10 ans. D'ici 2030, le budget des armées va augmenter de 36 milliards d'euros. Et en même temps, le même gouvernement prévoit de continuer de fermer des écoles, de fermer des hôpitaux, de diminuer les moyens pour la recherche, pour l'accompagnement des personnes âgées. Ils réussissent à trouver beaucoup d'argent pour construire des porte-avions et des bombes, mais il n'y a pas d'argent pour l'éducation des enfants, pour l'accompagnement des salariés dans les hôpitaux et des personnes malades. Et donc, cette situation suscite de la colère dans notre pays. Malheureusement, cette colère ne se transforme pas en lutte, parce que la conscience de classe recule, parce que le monde du travail est divisé. Et c'est tout l'enjeu de notre combat, de notre responsabilité ici, c'est de réussir à unir
les salariés, unir le monde du travail et apporter beaucoup plus fortement ce combat pour la paix, pour le respect de la dignité humaine, pour le droit au travail qui permet de vivre heureux, de s'émanciper au travail grâce à un salaire digne et de bonnes conditions de travail. Mener ce combat pour la paix, contre la militarisation de l'Europe, contre les guerres terribles de Trump et de Netanyahou. Ce combat pour la paix doit être mené au même niveau que le combat pour le respect des travailleurs et le combat pour le travail. Mener ces deux combats pour le travail et pour la paix, c'est le combat qui peut unir le monde du travail, les salariés, et en même temps être les principaux combats de la gauche. Ce sont ces combats-là qui devraient nous unir. J'appelle à ce qu'il y ait les mobilisations les plus fortes et les plus grandes en Europe contre la militarisation de nos pays, pour sortir de l'OTAN, pour se désaligner des États-Unis, pour sanctionner Israël fortement. Nous devons mettre l'argent au service de l'industrie des services publics et pas au service de la guerre, comme ils sont en train de le faire en France, en Allemagne ou en Pologne. C'est le combat qui doit tous nous rassembler aujourd'hui et faire en sorte que le monde ouvrier, que la conscience ouvrière se rassemble et que nous arrêtions de nous diviser et de segmenter nos luttes en fonction de notre couleur de peau, de nos origines, de notre travail. Au contraire, unissons-nous contre le capital, pour la paix, pour le travail. Merci à vous. Merci beaucoup, Fabien. We now move to Germany, to Janina. Janina, from your experience in the Bundestag, the German federal government, and on the ground, how can the left build a response that not only condemns the far right, but also wins the battle? What concrete measures and strategies would help to counter the far right and defend our social rights and public services? Thank you very much, and thank you for having me here tonight. And I think the fight for social rights and better public services is not only our DNA, but it's also an absolute necessity right now. The attacks on social welfare state and social rights like the 8-hour day in Germany, retirement age and part-time are an accelerator for the far right. In Germany, the economy is on a low since 2023. And we see hard confrontations in the collective bargaining. While the employees and unions fight for better working conditions and an inflationary adjustment and higher wages, the employers demand more working hours and lesser continued pay if you are ill and so forth. Workers' rights are under attack, and we are told we live beyond our means, while on the other side, people get richer and richer. It is time to fight with all unions and employees for a fair taxation and a wealth tax. In my federal state, where I'm coming from, Saxony-Anhalt, we are facing polls with the AfD at about 40% right now. The elections will be on 6th of September, and I all invite you to help us fight against it, because the AfD will try to get their first prime minister there. Saxony-Anhalt is one of the eastern Germany states, and therefore we saw deindustrialization, unemployment, and a lot of structural change. Dismantling of the public services, hospitals, schools, train and bus stops, and a lot of people moving away. Now we are the federal state with the highest average age, the perfect breeding ground for the far right. And Hungary was 16 years the field test for the far right, backward-facing and autocratic politics, and we don't want to be the next. Our strength at the moment is that we are a pole of hope, the left. The left is a pole of hope for the people. We have many new members that joined us in the last few months and also in the elections. And we are the clearest opponent to the far right and fight for solidarity and public services for all,
while the Conservatives follow the AfD all along. We fight against AfD politics no matter if it comes from the AfD itself or from the Conservatives, and it's necessary. We fight for affordability of food, housing, and mobility, a better healthcare system and education for all, nevertheless the social status or background. And we will focus our politics on two main themes: the pole of hope, as I said before, against the far right, and a word which is difficult to translate, gemeinsam. It means fighting together and to hold on to each other. And so we will fight together with the people in Saxony-Anhalt against the AfD. But I will also, I have time, I would also like to make a link to the European level and why it's important to fight on this level together. At the moment, there are negotiations for the multi-annual financial framework from the 28 to 33, and the proposal has a complete new structure and new priorities. More investment in military and competitiveness, and less investment in cohesion policy, which supports social cohesion and better living conditions for all. There will be painful cuts if you don't do anything against this, and it will be a lower budget for the European Social Fund. It will be mixed together with all the other funds we know in a new multi-fund. And many member states, including Germany, urge to reduce the overall budget, which means this will also mean more cuts to the cohesion policy and these multi-funds. And on the top, the goal is to implement a mechanism for all money for reforms. Sounds good, but includes the danger of austerity. It would counter-effect the positive impact of cohesion policy, and therefore it is a very technical and intransparent process at the moment, but I can only urge you all to take a close look and what that outcome would mean for you and your societies, because we have to fight for the weak and for the social security for all, and this would not be it. Thank you. We are going to be with you in that election, fighting against the right wing and the extreme right, but not only in the election, also in the streets every day, not only when there is an electoral day. And now we are going to enter in the end of this second panel with the progressive governments. And while unfortunately he can't be with us today, Rubén Pérez, the Spain's Secretary of State for Children and Youth, has sent us a video message, so please put the video. Un saludo afectuoso a todas las delegaciones que estáis participando en el Congreso del Partido de la Izquierda Europea. Lamentar que no podamos acompañaros ni yo ni la ministra en esta jornada. Y lo que sí queríamos trasladaros es algunas reflexiones que creo que queremos compartir y que creo que son compartidas por el conjunto de la izquierda europea. La experiencia de la participación de Izquierda Unida en este gobierno progresista, de los 5 ministerios de Sumar, nos ha llevado siempre a un lugar común y una reflexión que hacemos en todas las políticas que somos capaces de implementar en el gobierno de España. No sería posible implementarlas sin la presencia de la izquierda alternativa en el gobierno junto a la socialdemocracia, junto al Partido Socialista. Si hoy en día Pedro Sánchez y el Partido Socialista son ejemplo de que la socialdemocracia puede desarrollar políticas progresistas, lo es por el empuje que ha realizado, en este caso, Izquierda Unida y los ministerios de Sumar. Hemos sido capaces de convencer al Partido Socialista de la necesidad de afrontar una reforma laboral que ha permitido que hoy España tenga 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, el techo más alto de personas trabajando en el conjunto del país. Hemos conseguido que el Partido Socialista entienda que la política de no a la guerra tiene que ser una política significada del gobierno español. No sería posible si no hubiéramos dicho que no es necesario incrementar el gasto militar como pide la OTAN, pero también hemos tenido que convencerlos que era posible contener el incremento de la vivienda con un Real Decreto que pretendemos que se convalide en el Congreso de los Diputados. Es decir, el Partido Socialista y Pedro Sánchez hoy hacen políticas progresistas porque hemos tensionado 5 ministerios y hemos tensionado un partido muy importante dentro de la izquierda europea como es Izquierda Unida y como es el Partido Comunista de España. Para nosotros es un ejemplo
de la necesidad de tener gobiernos plurales de izquierda en el conjunto de la Unión Europea, pero también es un ejemplo de que podemos conseguirlo si somos también partícipes de una política progresista en el conjunto de Europa. Hoy, entre otras cosas, hemos aprobado un Real Decreto Ley para garantizar el acogimiento y los derechos de la infancia migrante en soledad, menores que llegan a nuestro país sin ninguna referencia familiar. En una situación de guerra, creo que somos el gobierno que ha liderado en Europa una política de defensa de los valores de la paz, de los valores de la democracia y sobre todo los valores del multilateralismo. Y es que no cejar en las políticas progresistas empuja a otros partidos de izquierda a hacerlas y somos capaces de crear una mayoría social en contextos muy difíciles. Oye, no hay que olvidar que si hoy en día, por ejemplo, no tenemos empresas energéticas públicas en España, si no tenemos una empresa pública de energía, si no tenemos empresas públicas potentes que nos servirían para contener estos altos incrementos, son por las privatizaciones que el propio Partido Socialista hizo cuando gobernó hace muchos años, en los años 80, en los años 90, más de 42 empresas públicas fueron privatizadas por el mismo partido que hoy nos acompaña en el gobierno y que afortunadamente defiende unas políticas mucho más progresistas que en aquel momento. Nosotros es una reflexión que creo que compartida por el conjunto de la izquierda europea, que debe de centrar y que debe sobre todo hacernos ver que es más que nunca necesaria la izquierda alternativa en Europa, que el proyecto del partido de la izquierda europea tiene que fortalecerse, porque van a venir buenos momentos seguramente en Europa, donde seremos capaces de recuperar para la izquierda y para la mayoría social gobiernos, y no será posible que esos gobiernos consoliden políticas progresistas si no está la izquierda alternativa en ellos. As you see, we can do things when we are in the governments, but our hope is not only to be in the governments. In the future, we want to be the first political power, and we want to the Social Democrat accept our politics and force them. And now, and last but not least, we are going to finish with Simon. So you are the minister of a ministry with a rather suggestive name, Solidarity-Based Future, and before we said a bit some of your responsibilities, like the institutionalization, decent housing, etc. So how do you assess what was achieved, and more importantly, how do you build a solidarity-based future from within institutions when the dominant logic remains austerity and cuts? Thank you. Thank you for the question, and I'm really happy to be here today. But maybe I would like to start off reflecting a bit on the debate that happened today. It's one word I heard a lot is defend, that we should defend workers' rights, we should defend this and that. I think this is not enough. If defending something is going to be at the core of our policies, we won't be able to approach people. We need to show them what we believe in, what the different society should look like. So we need to fight for more workers' rights. We need to fight for more social rights. The same comes to when we talk about security. If there's a lot of talk about security, it's on us to speak more about social security. Social security is that on what Europe was based on after the Second World War. This is why we have institutions we have in place, and this is something that we need to remind people and build on that. If we talk about security at the forefront, there should be social security, and after that, all the rest. And that was also our intake when we went into the government in Slovenia 4 years ago, and one of our goals was also establishing a specific ministry with this spacey name, Solidarity-Based Future. It's where we really wanted to tackle the issues that we saw at the forefront of who are we going to be as a society in the future. First is housing, and second is long-term care. We are a society that is becoming older, and we wanted to push that at the forefront of the policies. Now, after 4 years, I can say that on many levels, we succeeded.
We managed to build a new social pillar when it comes to long-term care. We managed to have it publicly, completely funded. We managed to achieve that nursing homes for elders have a gap so that the most you can pay for housing in a nursing home is the amount of the minimum pension. That's in the legislation. If you're in a nursing home, you should not pay more than that. And I think that's the way to go. When it comes to housing, we managed to secure over €1 billion for the next 10 years. Slovenia is small, but that's the most amount of money ever, and it's for building public housing, building public apartments, and really putting public housing again on the map, and putting it also as the pillar, the main pillar of the housing crisis and the housing policies in Slovenia. Next to that, we managed to align all the legislation, but that's just my ministry. We also took over the Ministry of Labor, Family and Social Affairs. We were the ones who are doing a new pension reform in Slovenia. We took this on us in the whole situation, and we managed to pass it in dialogue and take care of people in that way. So the way forward to us as a leftist, and I'm well aware of the zeitgeist we're living in, it's very difficult, but we should not let ourselves being put into position to defend, really. But we are the ones who, and I think we are the only ones really who have the answer for the future. We are the ones who know how to include everyone and to build a society that includes all and not excludes people. Wow, definitely after hearing you, we need more ministries like this in the future in the rest of the countries, but above all, we need more left governments in Europe. So thank you, Simon. Thank you, all of you, for your intervention. And now we turn to our last video of the event. History is full of moments that once seemed impossible. In 1999, a general strike brought to Europe for the first time something that seemed impossible, the 8-hour working day. Until 1920, it was said that it was impossible for women to vote. Progress always seems impossible for a few until it happens. There are those who have always told us that what we want will never come. There are also others who embrace advances when they come, even if they once tried to convince us that it was better to wait. We've never trusted them, and we're not going to stop now. Why? Because we know that history is the result of the accumulation of struggles of those who came before, just as we fight for those who will come. And now, it's the moment of normal people, of workers, riders, women, young people fighting to save the planet, those who feed us. It's the moment of those who have never stopped fighting, those who want peace everywhere, those who want to be free, and those who come here looking for freedom. It's the moment to build a Europe we can and should be. It's a moment. So, this was part 2 of our event. I invite the speakers to join their seats. And this event is only possible because of all of these people who work here. I want to say thank you to the delegates, to each and one of you, to, of course, the speakers, to the, yes. To the guests, to the interpreters who are doing such a hard job. So 8 people speaking fast. Yeah. Woo. To the hard workers of the venue, The Egg. I love the name, by the way. And a huge, huge thank you to all of the workers of the European Left Office. You are amazing. Woo.
Yeah, I hope they can rest well and party soon. I said interpreters. We call it interpreters, not translators anymore. Yes. Well, but we are not done yet. Well, we are, but not you. So shortly we will have a Le Voix Eran Raza edition, a collaboration